Apa lero tabweranso ndi Zodiac exclusive imene tu Gabriel Kamnomo anacheza ndi Silungwe amene tu ndi lawyer wamkulu kwa basi. Kodi inu mukudziwa zimene iye walankhula? Iyetu muli nkhani tu zosiyanasiyana zimene tu anthu awa akambirana, ndipo tu lawyer ameneyo siwachibwana wabweretsa nkhani zina zimene zoti inu simunayambe mwamvapo. Ndi Gabriel Kamnomo anafunsa mafunso odabwitsa kwambiri, koma tu naye lawyer waonetsadi kuti uyuyo ndi katswiri mdziko muno. Ndikumemeni bwanji kuti inu mukhale pamwepo, mupange like koma subscribe amene tu exclusive interview ya lero muimve kuti hayi iyitu ndi yabweretsa nkhani zina zimene zingathandize ngati dziko, ngati mwina akuluakulu aboma atazindikira ndikumva kuti kodi chimavuta ndi chani, kapena kuti zimasokonekera pati kuti milandu ya boma iyende bwinobwino koma bwala milandu. Takhani pamwepo pamene tu Gabriel Kamnomo akuyamba exclusive ya mawa uno tsiku labwino ya Malawi. Zodiac exclusive lero tikuyankhula ndi Dr. Chikosa Silungwe amene ndi lawyer wodziwika bwino kwambiri mdziko lino, anakhalapo mlangizi wa boma pa zamalamulo, attorney general, komanso kwa inu amene munatsatira nkhani yokhudzana mlandu wokhudzana ndi chisankho cha president kuchokera mu May 2019 kufika May 2020. Mawu awo si akhala achilendo kwenikweni. Tikulandireni Dr. Silungwe. Zikomo kwambiri. Poyamba mwagwirako ntchito mboma komanso mwagwirako ntchito kunja kwa boma. What would you say is significant about public service lawyering when you compare that ndi kugwira ntchito yomweyo kuma in private practice? Well, when you are serving in government, you are a public officer, and the number one principle that must guide a public officer under the constitutional order in Malawi is section 12 of the constitution, which provides, and I'm paraphrasing, that the exercise of legal and political authority of the state derives from the people of Malawi. So as a public officer, you are not exercising the authority or mandate of your office for your own sake. You are exercising that authority or mandate having been conferred that authority or mandate by the people of Malawi. So the number one rule is whatever you do, it must be in the interests of the people of Malawi. But you do agree that with the view on the notion that perhaps public service lawyering is not as lucrative as private practice? With any profession and with life in general, there is patience. And there is a sense of what is your incentive, what is your goal in life, what is your goal as a professional. Lucrative is relative. It's very easy to talk about lucrative in monetary terms, but lucrative is so many other things. So there are benefits that one will find in private sector that do not exist in the public sector. There are also benefits that one would find in the public sector that do not exist in the private sector. So it is about what is your focus, what is your goal in life, that will define the shape of the professional you want to be. Komano ndikufusa fusolo kwambiri potengera nkhani ya ma incentives iyo, nkhani ya ma benefits iyo, because tikatengera mmene tikuonera moyo wa maloya, mmene timakhalira makuka mwathu, timaona kuti pali kusiyana pakati pa maloya amene akugwira ntchito yawo ngati company yawo ndi maloya amene akugwira ntchito mboma moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Zona komanso sizona.
yes and no, as they say in English. Sometimes what you see can be a mirage. You may be watching a movie, and behind the scenes there is a lot of rot. The profession in Malawi, there are aggregations of professional hourly rates that are chargeable based on the number of years at the bar. If you're junior, 7 years or below at the bar, unless you come from old money, your lifestyle can't be a certain lifestyle. 7 years and above, maybe your lifestyle begins to make sense. That's why I say sometimes what you see is a mirage. You may be watching a movie. Public service, there are certain doors that will open because you work for the public sector, which doors may not be available to a lawyer in private practice. Ndiye nthawi zina mukuti mmakuka mummaona kuti amboma akhanga takutula awawa ku private wadzikuyenda. Maybe you don't know the full story. Yeah, nchifukwa chake ndinati tibwere pano ndikufunsa ndifunsolo kuti tidziwe kuti cheni nchiti. Yeah, so in general terms I would say olo ndinoyo moyo wanu ngati mtolankhani komanso ndimene alili munthu amabadwa amayamba kukwawa, kenako amazayimirira, kenako amayamba kuyenda, kenako amayamba kuthamanga, kenako amapanga zonse. Hayetinso ndikumasintha kuyamba kutalika, ngati ali athupi loyamika kuyamba kukulupala, nde umoyo umenewo. So zina zikamachitika zikuoneka kuti zikuthamanga kwambiri, mmayenera mudabwepo kuti izi tuzathamanga kwambiri. Siti kukana pali anthu ena pachizungu amati outlier, okuti zinthu kungoyamba lero nthawi yomweyo zikuoneka kuti zathamanga. Ena ansolo titapa sizaka zina 100 ndi okanika basi zinthu sizingaende, but those are the outlier situations. Otherwise, a profession is like life. You are conceived, you are born, you start crawling, you start standing, you start, baby steps walking, then you walk steadily, then you run, and that's a profession. Mm-hmm. What is your view on accountability, fairness, and efficiency of the justice delivery system in Malawi in general? By and large, the justice system in Malawi has worked well. There are challenges, yes, but to the extent that every person in Malawi has access, for example, to the courts, they are free to put in a claim and be heard and expect a decision on their claim. It's worked well. There are challenges in terms of efficiencies on delivery of decisions, availability of the arbitrators, these are the magistrates and the judges, and so on and so forth. While they are there, but by and large, I think the Malawi justice system has and continues to work well. Koma munditsimikizatu doko kuti of late tikuona kuti anthu tsopano akupanga question publicly the independence and the neutrality of the justice delivery system in this country. Why is this so? Yes, agreed, and it's a good thing. Why is this coming now? In English, a concept known as active citizenship, I think, has set in Malawi,
where people will, without fear, question public institutions, sometimes even private institutions, on whether they are delivering their mandate as they should or not. So I think it's a good thing that people are publicly questioning our institutions. If it is for one reason, it puts the institutions on their toes to say, well, people are watching, are we sure we are doing what we're supposed to be doing? This criticism, this intense scrutiny is coming according to the view out on the street, because perhaps the judiciary has been procrastinating with dealing with certain issues. Do you agree? That's the public perception, that the wheels of justice are not quick enough, and intensely so the accusation is the justice system is corrupt. It is a public perception. A perception is a perception. One can't stop a perception, just like one can't stop an opinion. What becomes important for the state going forward is some self-reflection as to why the perception or opinion has arisen in the first place, and if there is a basis for the perception or opinion that has arisen, what are the measures being taken to correct whatever has led to the accusations. Obviously, ndekuti chikhulupiriro cha anthu mu justice delivery system yathu is eroding. Mukuganiza kuti chimene chikupangitsa zimenezo, what would be the biggest challenge imene kupangitsa kuti mwina chikhulupiriro mu judiciary yathu chepa chotere kuti anthu azipangano question more today and publicly so za mmene nkhani za chilungamo zikuyendera mdzikoli? Two reasons. The first one is the delayed decisions, and as a lawyer I can confirm this is a fact, that there are delayed decisions. Complaints have come from within the legal profession and indeed outside. That's why the public has raised that. The second, I think, reason is the allegations of corruption. Now, they are not founded. I'm yet to hear of a case that has gone through the process of investigation, prosecution, and decision taken on a member of the judiciary. So I think it would be fair to say the second reason is the allegations of corruption. Whether it's established or not, it's yet to be seen. So zina zimene zozo doko zikuchokera mkati momwemo munga mwanena kale. We have a case ya lawyer amene ndi member or anali member wa Malawi Law Society amene akunena kuti mu justice system yathu muli katangale. I mean, the perception, really a player in the free field is saying it's foul play. Ineo senengango dzuka mala kwera pachulu akamlomo ngakatangale. I think ndipofunika kuti ndikanena kuti akamlomo ndi akatangale ndibwerese umboni pambalambanda. Ndiye nkhani ya akulu ng'achulawo ndikuziwa ivi ponse ine ndisatchule zina komanso ndisayankhule zambiri chifukwa chokuti ifeti what you and Alex kamangira fati nayankhula nawo mpulogalamu yomwe ino ndipo anabwerezanso zimene ya sopano chimene chindivutire ine ndichokuti zimene zikuyankhulidwa ndiwowo ndi anthu ena umboni suna tuluke pena paliponse yani. Chifukwa ine kungonena kuti akamlomo ndi akatangale sumboni ndi
kungo yankhula chabe kuti akamulomo ndi akatangale pakuyenera pakhalenso zina zosonyeza kuti akamulomo ndi akatangaledi. Ndifake ndimapempha kuti bwanji ndingonena kuti zikuyankhulidwa kuti pali ena ku judiciary ko ndi akatangale. Koma, do you share my concerns here? When one hears allegations about corruption, according to the letter of the law, or we simply don't know what happened, one of the two. In this case, and at least I know a little bit more about the Amaris Hotel deal. There are so many things that are wrong, that I can say. And all I'm saying now is I have to be guarded because the registrar has not come out in the open to say, following his letter of 20 February, what has happened. Okay. I think that has not been made public. Okay. Now, anthu kunjako akumayankhula kuti ayi beneza khaliramu tikufuna atote jeno atuleva sudito, tikufuna mkulu wa ACB atuleva sudino, tikufuna kuti body yonse ya fund, the pension trust fund, itule pansi udindo. Mukuona kuti anthu amenewa ali ndi zifukwa zokwanira zofuna kuti zinthu zikhale chonchi? Zifukwa zawo ndi zokwanira? Well, first of all, those calling for the resignation of the relevant officers are within their rights to demand that the officers, we talked about consequences. Yeah, the officers must resign. Second, and personal to me, it is about what is your personal philosophy as a human being. What are your life principles? If I was in their shoes, the two public officers, it probably wouldn't have waited for the public to call for me to resign. I'll walk on my own. But that is a personal decision based on my life principles. Whether the incumbents are going to resign, it is their personal decision to make. But I think as a general commentary, I can say so many things are so wrong, it's not looking good. It's stinking. The law surely was not followed. Does it smell like corruption to you? Well, sometimes you think you're smelling onions, but it is tomato. So I don't know what to think. But my analysis is steps were taken that did not comply with By so many players. the law, by so many players. Is that corruption or not? Maybe just The jury is out there. Koma ndikoza kubwereranso kunkhani zokhuzana ndi justice delivery ku Malawi kunoko. Ndikudziwa kuti dziko lathu lino tinayamba kupanga nawo zija za e-courts kumagwiritsa ntchito internet kuti mwina tikwanire kupereka chilungamo kwa nzika za dziko lino. As efficient as it appears to be, don't you think the e-courts zikupanga reduce access to justice for anthu makamaka okhala m'madera aku midzi kumene makina internet Malawi kuti mwina sanafikire kumene? Zikomo kwambiri. Kugwiritsa ntchito zipangizo zomwe zimapereka pa intaneti kumakhoti kwathu
zidachuluka kwambiri nthawi ija kudagwa mliri wa COVID-19. Ndi mmene nkhani zimakambidwa kugwiritsa ntchito amati Zoom. Ndi masiku ano kunabweranso Microsoft Teams. Ndiye ndikumva kuti pakubweranso zipangizo zina zimene zikugwiritsa internet. Maganizo anga ndi mchitidwe wabwino umene wabwera, koma mwina akuluakulu athu amene akuyang'anira zimenezi apitiriza kukambirana ndi kuona kuti zimene zikugwira bwino ntchito ndi ziti. Chifukwa mukanena kuti koma kumidzi kwathu internet kulibe, mwina titha kuwafunsa akuluakulu athu kuti kodi titha kugwiritsa ntchito mafoni athu am'manja. Fwa m'midzimu mafoni wachuluka ndithu, amatiimbira azigogo athu kumene kuti anaona pa WhatsApp kuti zachitika zina zache. Ndiye ngati WhatsApp yafika kumudzi moteromo, titha kufunsanso kuti kodi izi mwayamba mukuti za e-courts, electronic court platforms, titha kumagwiritsa ntchito mafoni am'manja, kutengera kuti mwina laptop kapena kompyuta ya imene ya inayi makaya ikulupo desktop amatero laptop mwina zimadula, pamene mafoni zimatengera mene waimverera ena alipo 50,000 kwacha imene, ena soni yayi mpaka na 1 million kwacha imene. So mwina foni ya m'manjayi itha kukhalanso chinthu china chimodzi chimene e-courts pa Chingerezi atha kumagwiritsa, koma izozo angatiwongolere kwambiri ndi akuluakulu amene akuyang'anira zimene. Koma kusintha kwina kumene mungakufune inuyo in terms of legal reforms ndikotani tikaonera kuchuluka kwa milandu makoti athu, makamaka makoti ya ang'onoang'ono kumene ndikudandaulako ma law courts, magistrate courts Indiana. I have always been concerned and not impressed with the infrastructure in the judiciary, and colleagues in there will not be hearing this for the first time from me. I think we can invest a little bit more in the infrastructure, the buildings, the support systems, so the courtrooms, the offices, and everything around a court. I think we are not where we should be. That's number one, and because of that it affects so many other things. A judicial officer, a magistrate, shouldn't they have research assistants, for example? Shouldn't they have proper registries? And not just the registries, but the registries that are digitized, and so on and so forth. Internet access, ratio to availability of a court to a population size. What should be the radius in distance of presence of a court? So there I think the pace has been extremely slow. And it's one area I have always said we need to move a little quickly. And again tukumamva abe makuka matumu kuti zomwe tichitikira usati kungova chabe anthu kumangidwa mwina ma investigation kufufuza kusanathe nthawi zina kumene kuti amamenyedwa kuti mwina avomere zinthu zina zake asanapite ku koti, all these things. How can we end this? If you agree with that, I'm not
not so much into criminal law practice, so I'll be sharing the little you know about things I've heard from colleagues and the public at large. Arrest and then investigate, it's a practice the police service ought to have stopped yesterday. It's simply unprofessional, in my view. Beatings to extract a confession, it's a practice that ought to have stopped yesterday. I'm sure I personally know the Inspector General and one of the Deputy Inspector Generals, and I know how professional they are. I am sure there is a conversation going on in-house about some of these practices. You'll notice I'm based in Lilongwe, the seat of Lilongwe. You'll notice that fixed roadblocks have disappeared. Fixed roadblocks at night have disappeared. But if you haven't, I'll alert you to it. You notice that you come across a lot of police vehicles on patrol. On patrol. So that tells you there is a shift in-house, and that tells you there are conversations that are happening in-house, the police service, and that's to be applauded. So in the same vein, I would hope there's conversations going on around arrest then investigate, and around beatings to extract confessions. That's all I can say. I'm not in that world every day. Fair and good. Let's talk about what you think about the Legal Aid Bureau, essentially established to assist those that are not privileged. Do you think, as a lawyer, it is living up to its mandate given its current operational status? Again, as a bystander, as a person watching from far, and the updates that the Bureau itself gives out, and sometimes and not long ago you were Attorney General, so you must have an idea. Well, 5 years is a long time. 5 years, not a long time. I left that place in 2021. Right. But I'll say this: the Legal Aid Bureau has come a long way, and it's going in the right direction. They now have offices in all our cities, and several of our districts and towns. From having offices in Blantyre and Lilongwe only to where they are, it's a very, very positive development. The number of lawyers are not where they should be, but they are much better. And I hear one of the reasons is the issue we discussed earlier. Yes. About incentives and benefits. Absolutely. So they are going in the right direction, and one hopes it carries on like this. Bear in mind that a public defender, that's what legal aid lawyers are, there will never be enough. There are always more lawyers who can't afford, more people who can't afford private practice lawyers than there will ever be legal aid lawyers available to defend or take a case on behalf of those less privileged people. Yeah, so that said,
our bureau at the moment, I think it is going in the right direction. Do you believe kuti kunja kuna kuli chilungamo ndipo aliyense ufuna chilungamo cho amachipeza? Chilungamo mukachitchula muchichewa sindikudziwa kuti mukutanthauza chiyani. Justice. Pali chilungamo truth, pali chilungamo justice, pali chilungamo honesty. Ndiye inu mukunena chilungamo chiti. Ndikunena justice. Imene timayenera kuipeza mu justice delivery system. Tukwamba zimene zinoyang'anira anthu amene tikuwakambawa, anthu less privileged and those who are not less privileged. Those who can afford Dr. Silungwe for a lawyer and those who need to go to the legal aid bureau. Chilungamo chili ndi ubwino wache wambiri, chilinso ndi kuchepekedwa kwambiri kwake kwina. Koma ku Malawi kuno tiyeni tisadzigende kwambiri, tikuyesetsa. Muzikumbukira poyamba paja nanena kuti zinthu zinthawi zina zimafunika kuziona ngati dziko. Ndiye ngati dziko Malawi chuma chache chili pena pache, sikuti tili ndi ndalama phwamwamwa ya. Pali mayiko ena anzathu amene ndalama ndi zambiri, amatha kupanga zinthu zambiri pa nthawi imodzi ndi kamodzi. N'chifukwa chake ndimanena kuti pa nkhani imeneyi ya chilungamo mapitidwe athu akukhoti ndi mmene timathandizidwira kumeneko sikuti ndife oyipa kwenikweni yayi. Tikuyesetsa, pali pena ndi pena poyenera kukonza, koma tikuyesetsa kuti zinthu ziziyenda bwino. Pa nthawi imene munali attorney general, ndimafuna ndidziwe kuti kodi mumapereka malangizo otani, chifukwa palali nthawi zina timaona zinthu zodabwitsa. Mwina munthu kumangidwa mmamawa apita ku khoti kukalandira belo, kenako masana tsiku lomwelo mboti munthu chammangaso, tsiku linalo kuzalandira belo, kenako akutuluka mu khoti muja kuti azipita ku nyumba kwawo, munthu uja ndikumangidwaso. As the government chief legal advisor, panthawi imeneyi, what was your advice kwa amene amapanga zimenezo? Yes. Ndizonadi kuti mene nali attorney general nthawi imeneyo mbuyomu, panali nkhani ya munthu ndikukhulupirira munthu wacheyo ndikumdziwa, mmodzi amene amati kumangidwa lero achisale lero ndi deputy minister of homeland security. Atalowa wiki yathunthu ndithu akutuluka kulowa. Yeah, so choyamba chimene ndinganene ndicho kuti attorney general ngati mmodzi mwa anthu amene ali mu nduna wa zamalamulo, Ministry of Justice, nanenso ndimawerenga nawo mu news kuti achisale ananyamula ndiye belo idatheka, koma asadatsike mmastepe omwe akanyamulanso pa nkhani ina. Ndiye tidakambirana ndi azinzanga wena ku Ministry of Justice kuti zimezi zikuoneka bwanji, ndipo tidayankhula ndi amene anali Inspector General nthawi imeneyo kuti mwina atu mukadaphatikiza milandu yonseyo ipite mwaka modzi, abwalo akakuuzeni kuti belo apereka kapena sapereka. Andizida chitika moteromo kuti anapita mwaka modzi, belo ndikuchitika, milanduyo ndikumapitirira. Sinaitsate kwenikweni chifukwa nkhani za zimene timati criminal law, attorney general nawenso umakhala woonerera, amene amakhala eni wache ndi director of public prosecutions. Koma
nditawutsimikizirani kuti mene nali atone general nthawi yambuyomo nkhani ya honorable pakali pano honorable Norman Chisale inakambidwa ndi anzathu aku polisi nthawi imeneyo, and panali ulangizi umene wowo kuti awa mupite nawo kamodzi. For you, was it an issue kuti amene amachita zimenezo pa nthawiyo samadziwa chimene amayenera kuchita kapena they were influenced by something? I formed the view that we are weaponizing alleged offenses, and that's not how law enforcement must be applied in a state at any circumstances, no matter what the political alignment is. It is very possible for a prosecution agency to consolidate charges, bring them before a court. If the state is going to object to bail, they make the fact known to the court. We will object to bail, and it will be up to the defense to make their case why bail should be granted. What was happening in that case, where in this case Norman Chisale would be granted bail only to be rearrested right by the courts, doorsteps, was most unfortunate. Similarly, even though you didn't raise it, the tendency to arrest each other on Friday morning and then announce you are ready to go to court the other Tuesday. It's something that law enforcement agencies may want to reflect upon, especially if you're dealing with someone who is a prior senior public officer, a prominent politician, podium politician. We saw that this time around with yes. Chimwendo. Yeah, so why do we never explore the option of summons? You can summon a defendant to say, appear before this court on this date and time to answer to the following charges. So again, that Friday arrest and going to court on the Tuesday so that you spend the weekend in a police cell may be something that law enforcement agencies may want to reflect upon and review whether that's what they want to be doing. Earlier we discussed with the Makala abused by politicians in the system, and you seem to hold the view that maybe it's meaningful. I heard the view, and I still hold the view, that there is no podium political interference, as you were suggesting, in the judiciary to choose the now first vice president. The two of them, the latest being the vice president, on this program said they believe that 2019-2020 case was a coup d'etat, was a judicial coup. Yes, I've heard President Mutharika say that a few times. I've read a few times that he has made that statement. There have been academic papers, by the way, written about the judicial coup. I have always taken that statement by President Mutharika and even the academic critiques as an opinion they are entitled to form. With any phenomenon, there will be so many interpretations, there will be so many narratives. So a presidential election like that one is a huge phenomenon.
there can't be one interpretation. So I have always taken it that it's an opinion that the president formed, and it must be respected. Otherwise, I was part of the case, and I formed the view that, look, the qualitative analysis of the election results took precedence over the quantitative approach. Remember, the respondents in that case were emphasizing the numbers. Right. The petitioners were emphasizing the qualitative aspects of the case, and that prevailed at High Court level. It prevailed at Supreme Court level. No, maybe it's something personal to you. You know, when you were representing your client in that case, you know, it looked like the first time that people had gotten to see a lawyer in dreadlocks. And then you became Attorney General. There's a lot of discussion about, oh, the dreadlocked Attorney General. What's this about your dreadlocks? Is it religious conviction? I know some do that for that. Is it just a personal style? Well, I don't ask you why you keep your hair short. It's not for religious reasons. It is for personal reasons. I am an African, and I chose to express my Africanness by wearing dreadlocks. As the son of the continent, history will tell you that the African warrior wore dreadlocks. You went through a certain ritual to earn the right to wear dreadlocks. So I can go on and on, but in short, it is to just say it's for personal reasons and not religious ones. It is my way of expressing and celebrating my Africanness. Oh, great. Kwa hiyo ndayankhulapo nawo amene amasunga titi linuyo chifukwa cha zifukwa za chikhulupiriro chawo. Ambiri amanenanso kuti iwowo amasuta foja uja wachaba chifukwa chakuti ndi sacrament muchikhulupiriro chawocho. And there's a conversation in this country, in fact even mu makoti athu kupamene tinalola kuti tizikhandi industrial hemp and tikuletsa winayo uyoyo. Inuyo maganizo anu ndiotani pa nkhani imene ija? Indivuta kukuti ndikuyankheni mwandondomeko bwinobwino fa nkhani imene yokuti anzathu achipembedzo cha Rasta ali kukhoti kuti akuletsedwa kugwiritsa ntchito chamba ngati sacrament. Chigamulo khala ngati sichidatuluke. Sichidatuluke. De pandivuta kuti ndikuyankheni kuti kodi tidziretsa kapena tisamaletse foti nkhaniyo ili kukhoti. Ndemwena muzandita nanso tsiku lina ngati mofuna ndidzakuitana ndithu chigamulo chimene chikadzatuluka. Koma Dr. Chikosa Silungwe, ndikuthokozeni kwambiri. Zikomo kwambiri. Lero munatilola kuti ticheze nanu. Udziwa makhala busy nthawi zambiri. Amenewo anali Dr. Chikosa Silungwe amene ndi lawyer podziwika kwambiri mdziko lino komanso maiko ena. Anakhalaponso mlangizi wa boma pa zamalamulo mdziko lino, komanso anali mmodzi mwa atsogoleri amaloya.
yetu mkulu ameneyu ndi amenetu anathambitsa mafunso yetu nthawi imeneyo abungwe aja la meki makamakatu muchisankho chimene chinachitika mu chaka cha 2019 zinalitu zinthu zovuta kwambiri. Maloya amenewa sachibwana, maloya amene anawaliritsa ayi aja athabo chaka kanyilenda mpaka kufika potuluka thukuta mu khoti. Awatu ndi maloya enieni osamalira umoyo wa Malawi. Kudino amene mukuwadziwa tikumemeni mupereke maganizo anu, tapangani like, tapangani subscribe.